সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো ভালো আছো, সুস্থ আছো। এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া আমরা কেউ ঘরের বাইরে বেরোবো না, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবো। নিতান্তই প্রয়োজন হলে আমরা বাইরে বেরোবো এবং অন্যদেরকেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য আমরা উৎসাহিত করব। আজকে আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর মাস্টার্স শ্রেণীর ডিফারেন্সিয়াল অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনস কোর্সটির একটা পার্টিকুলার প্রবলেম নিয়ে আমি আলোচনা করব। আজকে আমরা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন নিয়ে বিগত কয়েকটা লেকচারে আমরা ডিসকাস করেছি, কিছু প্রবলেমও সলভ করেছি। এই পর্যায়ে আমরা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনসের একটা ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম, আমরা সলভ করে এটাকে ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনে কনভার্ট করব। একটা ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেমকে আমরা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনে কনভার্ট করব, দেন আমরা সেই ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনটাকে আমরা সলভ করব উইথ গিভেন ইনিশিয়াল কন্ডিশনস। তো শিক্ষার্থীরা, তাহলে চলো, আমরা আগেও বলেছিলাম যে আমরা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে যদি আমরা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনে সলভ করতে হয়, কনভার্ট করতে হয়, তাহলে আমরা সেই ইকুয়েশনটাকে প্রথম আমরা ইন্টিগ্রেশন করে নেই। আমরা দেখেছি এর আগে এরকম প্রবলেম সলভ করে। তো আমরা আজকে যে প্রবলেমটা নিয়ে আলোচনা করছি আমরা সেটা বোর্ডে লিখছি। চলো আমরা যাই, ফলো করো তোমরা। প্রবলেমটা হলো ট্রান্সফর্ম দা, আমি লিখে দিচ্ছি, ট্রান্সফর্ম the IVP. You know IVP means initial value problem. Initial condition দেওয়া থাকছে যে প্রবলেমের মধ্যে, সেটাকে আমরা বলছি initial value problem. Transform the initial value problem d square y dx square, the second order equation, minus 5 dy dx plus 6y equals to 0. With initial conditions y0 equals to 0, y prime 0 equals to 1, y prime 0 equals to 1, y prime 0 equals to 1. You know y prime 0 means first derivative at the point x equals to 0, and it is the solution y of x at the point x equals to 0 into an integral equation, and solve the integral equation. সংক্ষেপে লিখেছি, and solve the integral equation. অর্থাৎ এই ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেমটাকে আমরা কনভার্ট করব একটা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনে, তারপরে আমরা সেই ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনটাকে আমরা সলভ করব। বেসিক্যালি এটা দুইটা প্রবলেমকে নিয়ে আমরা একসাথে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। আমি যদি পারি আমি চেষ্টা করব যে একটা লেকচারের মধ্যে শেষ করতে, আর না হলে আমাদেরকে এটাকে ভেঙে নিতে হবে। তো এটা সলভ করার জন্য আমরা যদি আসি সলিউশনে, যে ইকুয়েশনটা আমাদের দেয়া ছিল, গিভেন ইকুয়েশন যেটা আমাদের দেয়া ছিল, d স্কয়ার y dx স্কয়ার minus 5 dy dx plus 6y equals to 0. This was the given equation. D square y dx square minus 5 dy dx plus 6y equals to 0 with initial conditions. And say this is equation number 1, and initial conditions y0 equals to 0, y prime 0 equals to 1. Say this is equation number 2. আমরা একটা সলিউশনকে কনসিডার করে নিব। consider d square y dx square equals to phi of x. এটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি যে d square y dx square equals to phi of x. Now it is a differential equation. আমরা এটাকে এখন ইন্টিগ্রেশন করব, ইন্টিগ্রেশন উইথ রেসপেক্ট টু x from 0 to x. Okay, integrating the equation with respect to x from 0 to x, and this will be dy dx. তোমরা লিখে নিবে integrating
this equation with respect to x from 0 to x, and this will be 0 to x d square y dx স্কয়ার কে ইন্টিগ্রেশন করলে হবে dy dx, এবং লিমিটটা হচ্ছে 0 থেকে x, আর এখানে হবে হলো আমার ইন্টিগ্রেশন করছি 0 থেকে x, আমরা একটু ভ্যারিয়েবলটাকে চেঞ্জ করে নিচ্ছি পাই অফ u d অফ u, দ্যাট মিন্স তাহলে এটা হচ্ছে আমার dy dx at the point x, that means dy dx, and dy dx at the point 0, that means y prime of 0, তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারবো মাইনাস y prime 0, you know ইন্টিগ্রেশনের পরে আমরা আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট, আপার লিমিট x dy dx আর লোয়ার লিমিট 0 dy dx of 0 মানে হচ্ছে y prime of 0 equals to 0 to x phi of u d of u. এখানে আমরা এই dy dx equals to y prime 0 মানটা যদি আমরা এখানে বসিয়ে দেই, তাহলে আমরা লিখতে পারবো dy dx equals to 1 plus 0 to x phi of u d of u. So this is another equation number 4. Equation number 4 using equation number 2, using the initial condition y prime 0 equals to 1, y prime 0 equals to 1 যদি আমি বসিয়ে দেই এবং এটাকে আমি ট্রান্সফার করে রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে গেলাম, তাহলে dy dx equals to 1 plus 0 to x phi of u d of u. Again integrating with respect to x from 0 to x, again integrating in the same limit, it will be y of x dy dx কে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে ভ্যালুটা হবে y of x and upper limit x lower limit 0, and if we integrate 1 with respect to u, it will be 0 to x d of u, 1 এর জন্য 0 to x d of u, and it will be plus 0 to x phi of u du square. You know, that means integration 0 to x phi of u dx এর মানে হচ্ছে 0 to x phi of u dx square du square, এটা যদি u হয় তাহলে d of u square, দেন আমি একেবারে লিখে ফেলেছি 0 to x phi of u du square, অর্থাৎ এটাকে দুবার ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে 0 to x phi of u d of u square. Now putting the condition, that means yx minus y of 0 equal to 0 to x d of u, 0 to x d of u, it will be u, that means upper limit x lower limit 0 plus it will be 0 to x x minus u phi of u d of u. কারণটা কি? Because we know integration over 0 to x y of t d to the power n equals to হচ্ছে 0 to x minus t to the power n minus 1 by n minus 1 yt dt. This is the formula we discussed in the previous classes. Integration over 0 to x yt dt equal to dt to the power n, that means nth times আমি এটাকে ইন্টিগ্রেশন করব, it will be 0 to x minus t whole to the power n minus 1 by n minus 1 yt dt. In this way 0 to x phi of u du square, that means 0 to x minus u অর্থাৎ 2 minus 1 হবে পাওয়ার 2 minus 1 by 2 minus 1, that means 1 phi of u d of u. তাহলে এখান থেকে আমি একটু ইকুয়েশনটাকে উপরে রেখে দিতে চাই আর এটাকে মুছে ফেলি, ইকুয়েশনটাতে আমি পরে মানগুলোকে বসাবো, এটাকে আমি মুছে ফেলতে চাই। তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারছি, এই ইকুয়েশন থেকে আমি লিখতে পারছি
y of x equals to y0. y0 means 0. y0 means 0. তাহলে y of x equals to y of x minus 0 equal to integration upper limit x, তার মানে x minus 0 plus 0 to x minus u phi of u d of u. That means yx equal to x plus 0 to x minus u phi of u d of u. Equation number 5. এখান থেকে আমি yx, that means এটার আমি এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে আমি সলিউশন হিসেবে আমরা নিয়ে আসলাম y of x equals to x plus 0 to x minus u phi of u du. Now we will put the value of d square y dx square dy dx and y in the given differential equation. And by putting the value of 3 by putting the values of 3, 4 and 5 in 1. d square y dx square. d square y dx square is equals to we know phi of x. d square y dx square equals to phi of x, which we consider minus 5 dy dx. That means y of x dy dx equals to 1 plus 0 to x phi of u du. It was dy dx 1 plus 0 to x phi of u d of u plus 6y. 6y means this is y means y of x. This is y. 6y, that means 6 into x plus 0 to x. এগুলো আমরা লাগছে না 0 to x minus u phi of u d of u. Phi of u d of u. This is 6y equals to 0. That means at first we consider y equals to d square y dx square equals to phi of x. Then we find the value of dy dx and y of x. And finally we put the value of d square y dx square dy dx and y in this equation. Then we'll get from here phi of x equals to 5 minus 6 of x. 5 minus 6 of x plus 0 to x into 5 minus 6 x minus u phi of u d of u. Here 5 minus 6 x minus u phi of u d of u. 5 minus 6 x minus u phi of u du. সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা এখানে হবে 5 phi u 6x minus u phi u du. This is the transformed integral equation. Phi of x equals to 5 minus 6x plus 0 to x 5 minus. That means if the differential equation is like this and their integral equation will be phi of x equals to 5 minus 6x plus 0 to x 5 minus 6x minus u phi of u d of u. The transformed required integral equation is so the transformed integral equation is phi of x equals to 5 minus 6x plus 0 to x 5 minus 6x minus u phi of u du. The first part complete.
This is the transformer equation. Now we have to solve this integral equation. We have to solve this integral equation. তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমি সলভ করতে চাই, সলভ এই ইকুয়েশনটাকে এগেইন আমি যদি সলভ করতে চাই, so this is the given integral equation, we have to solve this. We can write down this equation like this way. Phi of x equals to 5 minus 6x অর্থাৎ f of x plus lambda 0 to x kappa x u phi of u d of u. So this is equation number 6. We can write down the integral equation like this: f of x plus lambda 0 to x kappa x u phi of u d of u, where f of x equals to 5 minus 6x, lambda equals to 1, and kappa x u equals to 5 minus 6 into x minus u. That means 5 minus 6x plus 6u. This is the standard equation of Volterra integral equation of the second kind. Equation 6. Equation 6 is the Volterra integral equation of second kind, which we discussed earlier. Volterra integral equation of the second kind. তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে, দ্যাট মিন্স ভোল্টরা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনকে আমি এখন সলভ করব। Now we shall find out the solution. We shall find out the solution of equation number 6 in the form of an infinite power series of lambda. আমরা এই সলিউশনটাকে বের করব একটা ইনফাইনাইট power series of lambda হিসাবে. That means let the solution phi of x equals to phi 0x, phi 1x, phi 0x plus lambda into phi 1x in powers of lambda plus lambda square phi 2x up to lambda to the power n phi n x. So this is equation number 7. We'll consider the solution of the integral equation is this is an infinite power series. যদি আমরা এটাকে ফাইনাইট আকারে লিখেছি, আমরা এর পরেও আমাদের আরো টার্ম আছে, এটার মধ্যে আরো টার্ম আছে, ইনফাইনাইট পাওয়ার সিরিজ আমরা লিখতে যাব এটাকে। তাহলে from equation number 6 and 7, 6 which is in earlier and 7, from 6 and 7, phi 0x plus phi
lambda phi 1 x lambda square phi 2 x lambda n phi n x equals to f of x plus lambda the value equals to 1 0 to x kappa x u then phi of u kappa x u then phi of u means phi 0 u plus lambda phi 1 u plus lambda square phi 2 u lambda n phi n u. So this is equation number 8. আমরা আগে বলেছি ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন গুলো সলভ করতে গিয়ে আমাদের একটু লেন্দি ক্যালকুলেশন করতে হয়। ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন সলভ করতে গিয়ে আমাদের একটু লেন্দি ক্যালকুলেশন করতে হয়, আমাদেরকে একটু মনোযোগ দিয়ে ধৈর্য ধরে ক্যালকুলেশনগুলো করতে হবে। আমরা এখানে x এর জায়গায় জাস্ট u বসিয়েছি, phi of x এর জায়গায় u বসিয়েছি। Now equating the coefficients of power of lambda. Now equating the coefficients of like power of lambda, we get this is phi 0x, important thing, phi 0x equals to f of x lambda. There was lambda, value of lambda equals to 1 lambda, and phi of 1x equals to 0 to x kappa x u phi 0 u du phi 2x 0 to x kappa x u phi 1 phi 2x phi 1 u du. Continue the process. You can write down phi n x equals to plus power 0 to x kappa x u phi n minus 1 u du. See this total equation take আমি একটা নাম্বার দিয়ে রাখতে পারি, equation number 9 is this and this, including all this equation, say this is equation number 9. Now phi 0x equals to f of x, এবং এই f of x equals to আমরা বের করেছি 5 minus 6x, phi 0x equals to f of x আমরা লিখেছি 5 minus 6x, phi of x equals to 0 to x kappa x u phi 0 u du. That means it will be 0 to x kappa x u was 5 minus 6x plus 6u, 5 minus 6x plus 6u, and phi 0 u, if you put the value of u in the place of x, and it will be 5 minus 6u into du.
Now we will integrate it. আমরা যদি এটাকে ইন্টিগ্রেশন করি, সিম্পলি যদি আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশন করি, তার আগে আমাদেরকে মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে। আমি এখানে একটা লাইন আমি স্কিপ করছি, একটা লাইনকে আমি স্কিপ করছি। এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে এরকম হবে, জাস্ট একটা লাইন আমি স্কিপ করছি। 25u minus 30ux plus 18xu square minus 12u cube, upper limit x, lower limit 0। জাস্ট একটা লাইনকে আমি এখানে স্কিপ করেছি, এটাকে গুণ করতে হবে। হ্যাঁ, 25u মাইনাস ডিরেক্টলি করা যায় 6x, হ্যাঁ 5 minus 6x plus 6u and 5 minus 6u, ওকে। 30x কেটে যাবে, তাহলে কত হচ্ছে 25x minus 30x square plus 18x cube minus 12x cube that means 25x minus 30x square plus 6x cube. This is the phi 1x. Phi 1 of x equals to 25x plus 30x square plus 6x cube. Similar way, phi 2x will be 0 to x kappa x u phi 1u. That means kappa x u and phi 1, এই মাত্র যে ভ্যালুটাকে আমি বের করেছি, this will be, এটা ছিল আমাদের, তাহলে এটা হবে 25u minus 30u square plus 6u cube into du। কি হলো, এটা ছিল x এর সাপেক্ষে, যখন আমি phi 1, এটা phi 1 ছিল, phi 1x ছিল, তাহলে phi 1x যদি আমি u এর মান বসাই, তাহলে phi 1u equals to that। এখন আমরা এটাকে জাস্ট মাল্টিপ্লাই করব, গুণ করে আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশন করব 0 থেকে x এর মধ্যে। ইন্টিগ্রেশন করলে আমি এখানে কয়েকটা লাইন স্কিপ করছি, কারণ একটু বড় ভিডিও হলে আমাদেরকে আপলোড করতে সমস্যা হয়, কিন্তু আমি প্রবলেমটা শেষ করতে চাই আজকে ক্লাসে। তাহলে এইটাকে আমি মাল্টিপ্লিকেশন করে দেন আমি ইন্টিগ্রেশন করব। ইন্টিগ্রেশন করলে আমি এখান থেকে যে রেজাল্টটা পাবো 125/2 আমার রেজাল্টটা রয়েছে, x স্কয়ার minus 75x cube plus 45/2 x to the power 4 minus 9/5 x to the power 5। আমার মনে হয় তোমরা এটা করতে পারবে। এটাকে আমরা গুণ করে ইন্টিগ্রেশন করব from 0 থেকে x এর মধ্যে। Now putting lambda equal to 1 and the value of phi 0x, phi 1x, phi 2x in 7, equation number 7, that means phi of x, which was phi 0x plus lambda phi 1x, lambda square phi 2x, that means phi 0x 5 minus 6x, value of lambda equals to 1, phi 1x 25x minus 30x square plus 6x cube, this is phi 1u, then lambda square 1, phi 2x 125/2x square minus 75x cube plus 45/2x to the power 4 minus 9/5x to the power 5. Combining this, we will get the result 5 plus 19x
প্লাস 65/2x স্কয়ার। আমরা হায়ার টার্মের যে পাওয়ারগুলো আছে x আমরা বলছিলাম এটা একটা পাওয়ার সিরিজ হবে, তাহলে x স্কয়ার x কিউব, এর পরের যে টার্মগুলো আমাদের আছে সেগুলো আমরা নিচ্ছি না, তাহলে এটা হচ্ছে 5 + 19x + 65/2x স্কয়ার। Thus the solution of the integral equation, যে ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনটাকে আমরা কনভার্ট করেছিলাম, thus the solution of the integral equation is phi of x equals to 5 + 19x + 65/2x square. This is a power series, infinite power series. আমরা এইটুকু পর্যন্ত আমরা আনসার লিখে দিতে পারি, আর আমরা যদি ভেরিফিকেশন করতে চাই তাহলে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে নিয়ে আমরা ভেরিফিকেশন করতে পারবো, তোমরা এটা নিজেরা করে নেবে। তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা আজকে যেটা করেছি যে আমরা একটা ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেমকে, সেকেন্ড অর্ডার ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেমকে আমরা এটাকে কনভার্ট করেছি ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনে। দেন ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনটাকে আমরা যে ইকুয়েশনটা পেয়েছিলাম রিডিউস ইকুয়েশনটা, সেটা ছিল একটা ভলতা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন অফ সেকেন্ড কাইন্ড, সেটাকে সলিউশন করে আমরা তার সলিউশনটা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। আজকে এই পর্যন্তই। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো সবাইকে ধন্যবাদ।